Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, SHINee, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. Hey guys, Angie here, and today I'm so excited because we're doing Sushi Ta with WOOZI and SUGA, and I don't know how the world didn't collide when the producing geniuses who are twins are in the same room. Like, how are we still on this planet? I thought genuinely we would never see these two in the same room, even though we technically have, but whatever. Because it feels like not only they're the same person, but they're both such musical, lyrical production geniuses that it felt like we couldn't handle that much power in one room. Like, next thing you know, we're gonna have Huey in there. Like, what's gonna happen? Like, we're gonna have like Soyeon in here. Like, it'll just be too much power, too much production power in one room. But we made it. Here we are. So I guess the world didn't end. So that means the only logical response is they must do a song together. And by that I mean literally together, not like they just work on production together for another artist. I want them singing and rapping. I just like, my heart just shattered at the thought of them not doing a song together, because I just realized how good their voices would sound together. Like, Yoongi's husky, like, low voice with WOOZI's like sharp, higher. Oh my! And let's just go. I did skip RM and SUGA's. I'm gonna do that one, but this one I just need to see right now. 나도 궁금합니다. 이름 우지, 직업 손이 예쁜 우주공장 제2공장장. 호시의 강력 추천을 받아서 예약했습니다. 저도 오늘 우지 타임 가릴 수 있나요? 우지 씨! I respect so much they did Ruby, but I think they did Spider for Hoshi too. I can't do this. I'm gonna die. 옷인데 제가 좋아하는 사람한테는 주는데. 아유, 감사합니다. 아유, 감사합니다. 꼭 입어보도록 하겠습니다. 일단 앉으시죠. 감사합니다. 오늘 뭐 음료를 준비를 했다고. Why am I just so happy? Why am I just this is just crazy. Like, I just can't believe this. Okay, anyways, I'm so sorry. I can't. This is like the best day of my life. Just got listened to Fem's album, like, and now this, like, I just can't. I can't. Okay. We're going. I just feel like I can't watch it. Like. 술을 못 해가지고. 네, 아시겠지만 제가 술을 못 해가지고 여기 담긴 건 홍차 아이스티예요. 사실 그 사옥에 항상 구비돼 있는 그 홍차 아이스티인데 한 번 입에 댔는데 너무 맛있는 거예요. 그래가지고 얼추 술 색깔도 날 것 같아서. 일단 따라놓고 이야기를 한번 해볼게요. 아이고. 아니, 사실 정말 많은 사람들이 이 투샷을 기대했었어요. 멤버들도 슈스타하고 이번에 게스트 누구예요? 그래가지고 이번에 우지 씨야? 그러니까 남준이, RM이 그럼 둘이 만나면 죽는 거 아니야? Why is it what I just said? I can't. Oh, I said that too. You know that. I can't. Should I even react to this? I can't function watching this. Like, it's just gonna be me, like, dying the whole time because it's just crazy. 왜? The thing is, they. Okay, actually, I was gonna say they don't look that similar. Like, I see the similarities, but they're not like twins. I joke when I say that. But now I paused here and I'm like, their hair is even the same. They had to have planned this. Oh my god. Okay. Oh my god. I didn't read the caption. Literally, what the fuck? Okay, so it was on purpose. Okay. 나 저 동생은 없지만 이 동생 같은. 뭔가 저도 친형 같은. 거울을 보고 있는 느낌이야, 되게. 내가 한 16살, 17살. Have you seen Yui's brother? Because I would love to see all three of them. 봤어, 얼마 전에 조슈아 씨가 대치타를 부른 열창을 했어요. 열창을.
I need to see what the fuck Yuki says because I am so irritated at armies trashing this when it was a joke. She was not a rapper. Like, I just don't understand the amount of times BTS themselves have jokingly, like, the vocal line themselves jokingly did Dashita. I think it was like one of the fan meets. So why are we like, anyways, sorry, she was my bias, and when people came for him, I came back because I said, he's joking, he can't rap, like, well, so sorry, Shio, but you can't really rap that well, and he was just having fun. It's fun vibes, like, chill. And I think I said, like, Yoongi would vibe with, he would be 안 like, 어울리는 노래라고 해서 캐럿들이 올려준 후보들이 it was 있었어요. purposely, 캐럿 yes. 그거를 보시면 안 되지. 아니, 뜨더라고 이렇게. 그러니까 조시아 형이 약간 좀 다른 맞아요. 있잖아요. 근데 거기에 이제 형 노래가 있는 거예요. 아. 이거 형 무조건 해야 된다고. 심지어 Yes. 조슈아 형이 대치 타고 온다? 그럼 슈치 터잖아. 어. 강력하게 추천됐어요. 일단 음식이 준비됐다고 하니까 제가 우지 씨를 위해서 음식을 준비해봤습니다. 이야. 네, 여기 무공 돈가스인데 So in conclusion, this is just a date. 공복이 없다. This is the most food I've ever 이거 seen 먹으면 on the 하루는 show. 공복 없다. 와. 그런 뜻으로 하는 건데 마음껏 편하게 먹으면 될 것 같아. 아유. 내가 지금 공복이라서 이 무공을 먹어야 될 것 같아. 잘 먹겠습니다. 일단 먹어봅니다. 이게 막 튀김이 살아있잖아요. Do you have like Monster Inc.'s instrumental in the back? Doo-doo-doo. 매장도 있고 Also, 배달도 did I just see all their albums in the back? Look, 아, 근데 진짜 맛있다. I think it's literally every 17 album. 진짜 맛있어. So you do have the older albums to buy. 야, 무공. Hive, 야, 이거 Platis. 튀김이가 대박. You're just not gonna drop them. I thankfully bought albums before they stopped doing them. Because I joined the fandom like right before they stopped reprinting albums, I guess. I still don't have their debut album because I stupidly didn't buy that one. 그러면 지훈이 이야기를 좀 해야 되는데 이 세븐틴의 곡을 전담으로 다 쓰는 프로듀서 겸 가수인 건가요? 맞아요. 호흡을 좀 더 많이 써도 될 것 같다. 여기는 좀 더 세게 불러야 돼. 좀 더 뭔가 힘 풀려 있었으면 좋겠는데. 지금 조합가협회 정혜원이기도 하고 네, 맞아요. 또 정혜원이고 좀 세븐틴의 곡을 거진 다 쓰고 있고 이번엔 부석순 네, 또 우지 씨 곡이잖아요. 맞아요. 가장 파이팅 최근에 해야지. 나왔던. 가장 아끼는 곡 중에 하나라는 이야기를. 맞아요. 20년도 정도에 만든 노래예요. 좀 됐네요? 네, 한 3년 원래 됐네. 세븐틴 앨범 만들 때 만들었다가 까였어요. 너무 밝다. 그래서 그냥 남겨놨다가 부석순 제작 얘기가 나올 때 나 이거 너무 좋은데 In my new world. How 좋은 것 같다. is that anymore? 저는 사실 자신이 있었거든요. 잘 됐잖아요. 네, Okay, that's so 얼굴 interesting. 되게 좋아졌더라고요. I think it makes sense with this song though. 네, 잘 됐어요. 우리는 자신이 없으면 안 한다는 세븐틴만의 그 철학이 있는데 이 세븐틴이 새 앨범이 나왔거든요. 되게 어마어마한 걸 들고 나왔을 것 같은데 좀 앨범 이야기를 좀. I don't think they know at this point the. Hey, yeah. I'm trying to see if they have the debut album, and I don't see it. So maybe they have the teenage version that I have. They have the Going 17 version I have. Did they go on Amazon too? Because I think I got these on Amazon when I 5 years ago. So it's probably not there anymore. You made my dawn. I'm trying to see if they have the. I don't see the debut album, so that must have been very. That's probably so rare to get. 다 모아놨어요. 우와. 마지막 칸에 이제 또 새로 꽂히게. 그쵸, 마지막 칸에 이제 새로 꽂히게 될 앨범인데. Trust me. 정이에요, 정규예요? You don't even have all the versions, so. 네, FML이라는. 라이브? 네. 이번 Why they 앨범에 believe 타이틀곡 it? 두 곡. 그 중에 한 곡의 제목이기도 하고요. 앨범 내에서는 이제 그런 푸말랍이라는 제목과 It doesn't stop believing it. I need to hear. 단어로 순화가 되겠지만 맨 처음에 스타트는 푸말라이프라는 네이밍이었어요. 노래 안 들어보셨죠? 들어봐야 돼. 제가 그러면은 마스가 다 나온 거예요? 네, 마스터가 다 나와 있고 이야 이거 이상하게 긴장되는 순간이에요. Oh, his nails are so pretty. Sorry. Beautiful. 쑥스러운 사투리가 나온다. 아
형 대구 사람, 저 부산 사람이거든요. 그러니까 되게 귀엽다. 서로 They're flirting. Sorry. Professional here? Not really. 형 대구 사람, 저 부산 사람이거든요. 그러니까 되게 귀엽다. 나온다. He would never say this to Jimin. Like, the rudeness here. 그래서 갑자기 뭐가 그것만 들려. 뭔가 들어볼까요? Oh, he's so shy here. 이게 Stop. They bleeped it again. 여태 안 하는 나- 스타일인데 세븐틴이 안 했다. 갑자기 세븐틴이 나왔네. For My Life도 바꿨구나. Oh, 애니는 잘 맞아서 어차피 그렇죠. it's so cute. I don't know. Like, 이번 곡은 이런 I don't know. I feel like 들으시면 he kind of looks up to you a 거친 bit. 드럼 위에 좀 쓸쓸하고 밝은 Yes, 코드가 we love 들어가는 the drum sound. 소위 말하는 그 먹통 드럼이 나오길래 안한 거 했다라는 안 한 거 했다고 하는 게 나는 그 되게 신선했어요. 그렇다고 세븐틴의 색깔을 Yes. 완전히 없애지는 않고 일축하는. Yes. 음악하는 사람이랑 얘기를 하면 Yes, 이걸 알아봐주면은 너무 기분이 좋단 말이야. I wish to discuss this with Woozi. 신경 썼던 부분이 있어요. Ooh. 일단 세븐틴 노래 중에서 이 정도 템포의 타이틀곡을 한 건 처음이에요. 맞아요. Yes. 이 정도의 템포로 이렇게 가는. I mean, 이렇게 가는 Don't Wanna Cry kind of has that like melancholy feel to it, but there is a bit more of a brightness to it because of the home. I think Home's the closest. 템포의 타이틀곡은 처음이어서 사실 좀 도전적인 부분도 있었는데 메시지적인 부분이나 이런 음악의 색감 자체가 앨범을 가장 직관적으로 표현할 수 있는 곡이라고 생각을 해서 좀 거의 마지막 후반부에 만든 음악이었거든요. 어떤 걸 표현하고 싶었냐면은 세상을 보면 겉은 이렇게 그냥 너무 예쁘고 그냥 잘 굴러가고 있는 세상 같은데 이걸 속내를 들여다보면은 다들 거칠게 힘겹게 이겨내 나가고 있는 모습들이 있다 보니까 이걸 It's like there's like a 고스란히 big 한번 담아내보면 좋겠다라고 lens of everything. You 생각해서 kind of just 저는 좀 zoom in 걱정반 each time. 기반으로 들려줬는데 It's like sadder and darker. 너무 좋다. 타이틀도 되겠다. 타이틀 해도 되겠다. 다 전원이 그렇게 얘기해서 저는 약간 감개무량하게. 근데 첫 번째 곡은 SM이고 두 번째 곡은 좀 제목. The crazy one. 손오공. 예. 가쁜 손. I'm glad 손오공이란 곡 어떤 you 곡이에요? guys 들어볼까요? don't hate that I don't 또 love the song, and you kind of 되게 understand and see my perspective upon it without hating me. We stand that. Like you're like, because like I said, it's such a good performance song. 신나고 댄서블한 곡이지 않을까 예상을 하는데 완벽한 퍼포먼스 곡입니다. Yeah. 말씀드리고 들려드리겠습니다. Like it's meant to be for the stage. Like I said, like hit and stuff. I love Sport though. 엄청 쪼겠는데 막 엄청 쪼겠는데 그때 댄서를 좀 많이 써도 되겠다 이런 연말에 많이 써요. 내가 그거 하면 되겠네. 요렇게 두 곡이 타이틀 Oh, I need to do the behind the scenes. 손오공 나는 이거 잘 될 것 같아. 감사합니다. 잘 될 것 같아. 아니 왜냐면 이거 딱 퍼포먼스가 딱 그려지네. 메인 퍼포먼스 곡이고 이번 앨범 타이틀곡 두 곡은 확실히 샘플링 활용을 좀 많이 했던 것 같아요. 이거 손오공도 보니까 맞아요. 불과 저번 앨범 때까지만 해도 뭔가 What 너무 was 색깔이 sampling? 강한 샘플들은 좀 많이 배제를 해왔었어요. 원래는 조금 순수 창작성이 조금 떨어지는 느낌이 없지 않아 드니까 어쩔 수 없이. 근데
이번에는 사실 하면서 느꼈던 게 우리가 지금 굉장히 많은 정보가 있는 세상에 살고 있잖아요. 재해석하는 거를 부정적으로 바라볼 세대가 아니다라는 Yeah, I 확신이 agree. 너무 들었기 때문에 It's kind of 오히려 exciting 그냥 when you 냅다 recognize 적극 it. 활용하자. 그렇게 시작했던 것 같아요. What's sampling? 차핑해서 다 쓰는 게 이렇게 쓰면 사실 뭐 그것만으로 새로운 Super 17 앨범 sample. 활동 계획 어땠어요? 음악 방송을 해요? 음악 방송 네 합니다. 지금 타이틀곡이 2곡이어서 한 주 한 주 한 곡씩 팬 사인회 해요? 하겠죠? I don't know. 팬 사인회 해요? 네. 귀여워서 미안 챌린지 할 줄 알아요? 봄의 응유를 What is? 이거 방탄만 못하는 거였어. 나는 그때 처음 알았다니까 그런 게 있는 거야. You keep bringing this up. 막 이거 이런 거 하더라고. 막 그러니까 막 엄청 프로페셔널하게 하길래. 그래서 저도 잘 But the reason 못하는데 BTS 여러분들 보여주세요. 이렇게 그냥 똑같이 따라만 Yeah, so the reason BTS is because like they didn't do the like they were kind of on their hiatus break, you know, when that the phone fan meets became a thing, and I don't think BTS have done a fan meeting like you know, in years. So the only reason idols know is because fans show them it and ask them to do it. I mean, it makes sense. It's okay, Yoongi. 아, 이렇게 그런 시스템입니다. 네네네네네. 음성통화 팬 사인회 한번 때문에. He did one for this one, I think. I think he canceled it because of reasons. 해봤는데 이거 나갈 때는 이제 내가 활동을 하고 있을 테니까 나도 이거 해야 되는 거야. 아마 하게 되실 거예요. 내가 한 10개 정도를 딱 해가지고 내가 연습을 한번 해봐야겠어. 아이돌력이 밀리면 지금 30대로 딱 접어든 상황에서 이제 수많은 10대, 20대의 그 아이돌들 사이에서 밀릴 수가 없기 때문에 역시 프로. 해야 돼. 밀릴 수 없어. But Yoongi was always the type to do what fans ask. 네, 동네에서 팬미팅 하죠. Yoongi, show your teeth. 팬미팅 이후에 Like 또 he does 활동 that. 계획 같은 게 정해져 있어요? 원래는 발설을 하면 안 되는데 팬미팅 때 리더 형이 올해 컴백 2번 합니다 이거를 우렁차게 얘기하셔가지고 Oh, Sungchul. 올해 2번 컴백해요. Oh, it's a spoiler. He said it's not even. And the evil laugh. He's like, I'm so proud. No, Sungchul 그래서 does 올해 not 컴백 care. 2번 합니다. He's so transparent. We stand. 다음 컴백도 예정이 돼 해야지, 있어요. 해야지. 1년에 해야지. 저도 그것까지 얘기할 줄 몰랐어요. 아, 그 이야기를 했어요? 네, 원래 무대 위에서 이 컨트롤이 잘 안 되거든요. 그 호시도 안 된다 그러는데 자기도 막 그 두 명이 이제 일명 엑셀즈라고 엑셀을 계속 밟아요. Hoshi does it for 브레이크 없. pure 아니 뭐 attention-seeking reasons. Sungchul does it because he just doesn't care. 아, 근데 지금 연차에도 2번 컴백을 한다는 건 정말 체력적으로 부디 You know though. 건강하게 역시 이거 아시는 분이기 때문에. 몸과 마음 둘 다 다치지 않고. Trust me, this man's always in that gym. That's all he does. 원래 우지 씨가 처음 입사했을 때 당시만 해도 춤을 안 췄었잖아요. 네, 저는 춤으로 들어온 사람이 아니었어요. 저도 But he became like the lead dancer basically. 머리가 뭘 네, 유명하잖아요. 네. 그 촬영을 봤었는데 옛날에. 그 사기당해서 기업 사기를 당해서 시영님이 그 막 이렇게 Oh, 얘기하는 American 게 Hustle. 영상이 Wait, no, Rookie King. 세븐틴 Rookie King. 안무가 쉽지 않잖아요. 많이 쉽지 않죠. 어떻게 했어요? He was supposed to be on the performance team too. 부산 사람이 서울을 간다는 그지? 건 굉장히 말도 안 되는 일이거든요, 형 이게. 그리고 그쵸. 중학생이 아유 너무 나 아시잖아요. 봤는데 네. 알죠. 그 말도 안 되는 But 같은 Yoongi 일이 is older still, 일어났으니 so. 입증을 해야 되는 사람이 됐었어요. 저는 지금은 형제가 없기 때문에 또 이제 외동이에요? 네, 혼자 이제 어떻게든 이걸 난 결과를 내야 돼가 있었던 것 같아요. 그래서 냅다 열심히 했거든요. 몇 살 때 입사했죠? 제가 15, 16? 몇 살 데뷔했죠? 그리고 20살에 데뷔했어요. Babies. Never. Other one in the song too. Never is hard enough. There's always something so jarring about saying Vernon. I'm gonna cry. Don't look at me. The shame I feel. Oh my god. Whenever I see baby Vernon, my heart just like breaks and rebuilds bigger. Like it like cracks and then a bigger heart appears. Oh, baby Wano. When's June gonna grow his hair out again? 팀을 해도 되겠다 할 정도로 원래 저희 팀이 이제 세 팀이 있어요. 있잖아요. 보컬, 랩. 네, 맞아요. 근데 데뷔 전에 He said rap 저를 too. 부르시는 거예요. I feel 임원 bad now. 분이 그래서 퍼포먼스 팀 할래, 보컬 팀 할래 Yes, 물어보는 'cause you're 거예요. that 저한테. amazing. 어쨌든
솔직히 저는 거기서 뭐 어려가지고 뭐 할 수 있는 말이 없잖아요. 그냥 저는 뭐든 좋습니다. 그냥 그 정도로 그냥 열생 때 It only made 멤버들이랑 sense 같이 for him to be in the vocal team because if you think about it, the vocal team, the four other members, sure, someone could have been the leader, but it just, I don't know how to word this. None of them feel very leader-like in in the vocal team. Like WOOZI should be in the vocal team because at that point, like when they were promoting in their teams, like he's the one who would just lead best in that way, and he is the producer, so it also makes sense for him. While Hoshi already has that like leader quality for the performance team, so WOOZI and Hoshi in the same team, it would just be like too much leadering there. Like it just made 이제 sense. 춤 열심히 추다 보니까 회사에서는 얘를 퍼포팀에 넣을지 보컬팀으로 넣을지를 고민을 좀 둘 다 잘하니까. You're so talented. They didn't know where to put 안 you. 사람들을 댄스 머신으로 만들어 버리는 게 이 플레디스와 이 빅히트의 그 Yeah, 시스템이었던 makes sense. 거예요. Jungkook also 나는 too. 너무 잘 알고 있죠. Jimin. 저희 Oh no, 연습생 Jimin danced. 당시에 연습생들 회사 사이에 소문도 돌아요. 아 그래요? 어디가 연습이 빡세다. 우리는 뭐 없을 텐데 소문이. 우리 그때 동아리였어요, 동아리. 10명 정도밖에 없었어요, 회사 안에. 우리는 7명이 다 이 회사랑 처음 계약해서 다 데뷔한. 돌지 않았어요. 우리. 이거는 동일하다. 저희 애들 13명 다 첫 회사거든요. 아 그러니까. 네. 잘 되는 이유가 없죠. 잘 되는 것은 이유가 있냐고. 또 한 대표님이랑 또 방피님이랑 이렇게 또 친하게 또 친구니까. 맞아요. 호시도 지난번에 이제 호시 타임을 통해 가지고 자기 이야기를 좀 많이 하고 갔는데 그래서 오늘은 우지 씨 이야기를 좀 많이 한번 해보도록 합시다. 아이고 감사합니다. 멤버 버논 씨가 우지 형은 음악 얘기할 때 제일 들뜬 것 같다. Oh my god, 이런 that 얘기를 picture of 한 적이 Vernon. 있었는데 사실인가요? 생각보다 사석에서 음악 얘기하는 걸 별로 안 좋아하긴 해요. But 왜냐면 when you do, it 항상 doesn't. 음악과 옆에 Yeah, that 너무 makes sense. 많이 붙어 있으니까 좀 음악 얘기를 안 하는 걸 좋아하는데 막상 여기에 올인이 돼 있다 보니까 이게 입에 Bruno 트이는 곳은 Mars 여기밖에 없는 is touring in 거거든요. Korea, so I really 그런 hope 느낌. WOOZI gets to see Bruno. 아뭐 음악 이야기 하는데 네. I'll take it to me. 막상 하면은 음악 음악이 이야기 하고 있어 이렇게. 할 수밖에 없어. 그래서 석진이 형 또 맨날 저보고 하는 얘기가 제 유행어 같은 게 있어요. 작업 좀 해. 작업 좀 해. 이런 게 있는데 뭐 음악 작업할 때 가장 자유롭습니다. 야, 너네도 자유로우려면 작업 좀 해. 여행 떠나는 곳에서 밤에 작업을 하고. Yes, very true. 작업 좀 해. 작업 좀 해. 작업 좀 해. 상대방이 음악 이야기를 하는데 내가 그치. 굳이 그걸 안 할 필요는 네. 없잖아요. 없잖아요. 난 안 해. 그래서 선. 약간 이렇게 하는 거는 조금. 음악 이야기 안 할 건데 나 오늘 작업 받았으니까 음악 이야기 안 할 건데 할 나에게 수는 없잖아요. 그만 이렇게 할 수는 없으니까. 음악 이야기를 평소에 그럼 누구랑 제일 많이 해요? 범준이랑 뭐 제일 Yeah, 많이 Vernon 하고요. loves 그리고 producing. 영원이랑도 많이 하고. Can Vernon come on the show? 멤버들이랑 Just slowly, each member joins the show. Like, there's 13, so it would just be like half the episodes. 멋진 거의 다 너무 많이 해요. I want to see a girl on this show, please. Thank you. Female representation. 세잖아요. 네, 그리고 작업도 많이 하고 그리고 How has IU not been on the show? 굉장히 You worked with her 넘쳐나요. like a million times. You went on her show. 별로인 곡은 느낌 안 오는데? Taeyeon? 이거 그대로 얘기해주는 Taeyeon? 애들이에요. 빡세다. 네, 그래서 서연? 저는 사실 멤버들에게 컨펌이 완료가 되면 회사는 거의 100%. No, I was gonna say, I feel like 17, it's more like you're just looking over it. I guess for a title track it would be different because Fighting got rejected, but I think most of the time they'll 뭐 just 취향도 approve. 많고 생각도 많고 이건 이렇게 마케팅은 못 할 것 같은데? 이 곡은 여기선 좀 이게 안 됐고 이런 거를 다 충족시키려면 혹시 우리가 7명이니까 뭐 아니라 싶으면 그냥 아 이거 좋아 이걸로 가자 이런 편인데 다수의 의견을 조율해서 국적한 건 또 다르겠네요. 쉽지 않죠. 근데 이번 뭐 노래도 그렇고 사실 세븐틴 하면 되게 에너지 넘치는 음악들 위주로 많이 맞아요. 사람들이 Like, 우리 씨가 clap, don't wanna cry. 매력이라는 게 없다. 방금 Rock with you. 멤버가 너무 아주 많아서 nice. 좋은 음악의 개념이 다 달라요. 근데 고유의 색깔을 계속 가지고 가는데 변화가 계속 있었다라는 것 자체가 너무 크게 매력으로 다가오지 않았을까라고 조금 그냥 생각해보면 참 세븐틴이랑 방탄도 많이 겹쳤어가지고 저렇게 곡에 다채로울 수가 있구나라고 실제로 멤버들끼리 이야기를 많이 했거든요. 사실 뭐 우리 씨 뭐 곡 잘 쓰는 거 유명한데 아니 저는 형도 그런 얘기 듣는 게 약간 너무 약간 이런 느낌. 근데 항상 이제 새로운 곡을 써야 된다는 그 부담감이 있을 텐데 네. 그리고 또 당연히 성적도 생각을 해야 되고 맞아요. 차트도 생각을 해야 되고 맞아요. 어쩌셨어요? 곡을 쓰는 사람들은 아 나 신경 안 써 하면서 그 누구보다 많이 찾아보고 올 수가
거란 말이에요. Yeah, I was gonna say they know the 이런 trends 거에 대한 though. 부담감은 별로 없어요? 원래는 그런 부담감 때문에 막 Because 17's always 17, but 17 always go with they're like there's like a stream of trends and they'll like detour to the stream, but they'll still like be on their own path. like the trends will like dip into them, like they'll pour a little bit of that water in, but overall they're on their like own little stream of their sound, but they'll always be in tune, so they're always aware of the trends and sprinkle it in, but they also just stick with their own vibes as well. Because like Left and Right was around when a lot of poppy music was going, like wasn't that when After School was out and stuff or something like that? And then like Super is very reminiscent of, and Hot are like very reminiscent of like the noise music, but like better. I mean, I still don't love Super, but I'd say it's better than most of it. Rock With You was when it was like that like upbeat music. Like Home Run was probably the outlier, but I think that's probably why I liked it so much. But like they always have variants of what's popular. 때가 과연 또 언제 있을까? 그냥 멤버들 믿고 항상 음악을 만들어요. 그냥 그래서 너네만 좋아하면 돼. 이런 마인드가 있어요. 오, 멋있다. 네, 그래서 얘네가 좋아해주는 음악만을 만들고 있어요. 그리고 그 음악이 줄곧 캐럿들이 좋아하는 음악이 되고 있고 계속 Very 퀄리티 true. 올리려고 하고 좋은 거 멋있는 거 하려는 이유가 남들에게 뽐내려고 하는 게 아니라 그냥 이렇게 멋있는 걸 들고 나오면 캐럿들이 얼마나 자랑스러워할까, 얼마나 멋있게 보일까. 그냥 단지 그것뿐이에요. Sorry. 이게 Gags. 우리가 살아가는 이유기도 해요. Ugh. 이거는 I'm glad they had the old light stick for Hoshi. 차트 1위를 노려서 뭐 할 거냐라는 생각이 저는 든단 말이죠. 결국에는 이 캐럿분들이 많아지면 자연스럽게 만들어지는. 이게 얘기하는 게 저번부터 느꼈지만 이상하게 평행이론 같기도 해. 한번 둘이 봤는데 하는 이야기가 똑같아. 나 잃어버린 동생을 찾은 중. 약간 진짜 약간 소름 돋을 정도로 뭐지 이게? 약간 이 프로듀서로의 우주도 있지만 혹시 뮤지션의 우주도 He's gonna cry. 본인의 취향이라는 게 Because we've always been saying that, guys. Army 이런 carrots out 스타일로 there. 하고 싶은데 왜 팀은 계속 이런 식으로 가지? 라는 그런 거에서 오는 뭐 괴리나 이런 거는 없어요? 사실 얘기하자면 한 번도 없었어요. 저는 그냥 성격이 그래서 뭐 그런 He's pretty chill. 그런 순간이 오면 저를 버려요. 근데 I feel like he's just like, okay, well, we'll just go a different way then. We can always come back to this style that I wanted to do later. 무조건 그렇게 해요. 그게 맞지. It's not like you can still save your files and go to another day. 있기 때문에 그 사람의 색이 분명히 들어가는 건 맞지만 결론적으로 그 노래를 계속해서 이야기하고 있는 뭔가 그 음악의 뭔가 주인 같은 느낌은 절대 내가 되지 않아야 된다고도 생각하고 그러지도 않아요. 한 발짝 뒤에서 이렇게 바라보는 게 더 편하지 않아요? 더 멋있어요. 그러니까 내가 멋있는 게 아니라 애들이. 네, 이렇게 만화 같은 느낌이면 애들이 딱 어서 와 약간 이런 느낌으로 12명이 앞에 딱 서 있는 느낌? 그럼 내가 앞에 이렇게 던져주면 같이 나를 이렇게 따라오게 만들어주는 그런 느낌? 나는 놀랬던 게 그때 호시랑 만났을 때도 디렉팅을 다 보고 있더라고. 근데 사실 곡을 쓰는 사람 입장에서 디렉팅을 잘 주는 것과 그 곡을 잘 쓰는 건 아예 별개의 문제인 거잖아요. 그쵸, 완전 다른 거예요. 근데 프로듀서로서 모든 멤버의 디렉팅을 다 보고 있다? 이거 귀한 프로듀서거든요. 쉽지 않거든요, 이거. He's like, I can't. Well, no, you've done it though. 우지는 어떤 사람이에요? 막 그렇게 얘기해 주니까 엄청 대단한 것처럼 막 이렇게 느껴지긴. Well, he's done it. He's done it since the beginning, so he's probably used to it. 프로듀서라는 명칭이 너무 부담스러워요. 왜요? 제작하고 있는데 프로듀서. 그러니까 어떤 의미로 부담스럽냐면은 그냥 이런 생각이 있어요. 애초에 이 팀의 프로듀서라 할 Yeah, he just had 아니고 난 to do it because he. Like if WOOZI, I swear to God, if WOOZI never stepped up and asked to learn producing, 17 wouldn't exist. 17 would not exist because none of the music would have been 17. And I swear, the only reason 17 is because WOOZI is making the songs. Like, Pledis were lazy and are still lazy, and the only reason 17 got to resign is because 17 are 17, and Pledis could not let them go because they agreed to everything. Because they know if they let 17 go and didn't agree to their conditions, they'd be nowhere. Because where's their other groups? They don't exist. They don't exist, do they? I don't see them.
where are they? It's because WOOZI had to take one for the team and lead the whole way through. It's like RM and Yoongi and like BTS. Like the only reason BTS are where they are is because while they didn't do all their songs in the beginning, they did most of it, and from that point onwards, they did most of it now too. Like WOOZI, I think that's a little different though because BTS did have other producers like P-Dog and stuff, and WOOZI just had to. WOOZI and Bumzu are the sole reason 17 are where they're at, along with their teamwork. Because I feel like they would have just been dropped. Maybe they would have debuted, but it would have been like a 2-year group, and they would have disappeared. Because as talented as they are, their music and catchiness is what allows them to stand out amongst the crowd. 난 이 세븐틴이라는 팀의 한 멤버일 뿐. 각자 잘하는 것이 있고 각자 보여줄 수 있는 위치가 있고 각자의 무기가 다 다르다고 생각하는데 그 중에 나는 이것이 뿐인 거고 그렇기 때문에 이렇게 멤버들을 뒤에서 서포트해주고 멤버들을 더 빛나게 만들려고 노력해왔고 함께 있는 팀의 I also think WOOZI doesn't care to be the front man. Like, he doesn't care for the spotlight. He's never been someone who... Because he could have debuted solo so long ago. He doesn't care for the spotlight. Literally. Like, he's just chilling. He's fine just making music and occasionally dropping some amazing songs solo. 이 프로듀서 이런 일에 뭔가 야 이거 멋있는 느낌인데 이렇게 생각해 본 적이 없어요 진짜로. 맨 처음에 데뷔하는데 회사에서 이제 자체 제작돌 이렇게 기사 나가야 되냐고 팀 이름이 나 너무 부담스럽다. 그냥 아니 우리 좋아하시는 분들 중에 아시게 되면 이거 멤버가 쓴 거구나 아시게 되지 않을까? 난 이걸 왜 이렇게 떠벌리고 다녔는지 모르겠다. 그럴 수 있지. 근데 이제 회사에서 이게 뭐 너무 그렇게 과하지 않도록 잘 조절해 보겠다 하고서 지금 9년 차인데 계속 자체 제작돌로. But you are. Yeah. 프로듀서라는 직함을 달고 있지만 사실 I get what he means. It kind of comes off like you're showing off. Like you're like, oh, we're different because we do our own music. And it kind of makes you kind of feel like... It makes them seem entitled or something. I get what they mean. Because... I always felt like when armies call BTS self-producing idols when I first joined the fandom, I'm like, oh, so no one else self-produces? But then I did research, as you should, when you're told things and it comes off that way. Do your research, because then you find out, oh, they weren't the first ones to do it, and they won't be the last ones. And it's not like, because people are like, oh, a lot of groups are self-producing now, it's because BTS did it. It's like, no, because if you did research, you would know other groups also self-produced, but you just only like BTS, so that's all you know. And you hear from other armies who are like saying it, and you think they're the ones who did it, but there was like VIX, and a lot of Super Junior did some of their own songs early on. Big Bang are the ones I always think about most. I'm like, Big Bang's like the biggest, was the biggest group, and you're not gonna like credit them for also doing it. So I think it came off to me, I was like, okay, so you're making it seem like they're unique because of that, but I don't think that makes them unique. I just think that adds another aspect of what makes them special to you. And it's totally okay to add it in there, but you have to also make sure you're not making it seem like they're the only ones doing it, because then when people find out, it's like, okay, it looks presumptuous, it looks entitled. So I get what WOOZI means. He probably feels embarrassed by it because it probably comes off like though they're so entitled and presumptuous and like they think they're all that because they write a few songs, which we know it's a big deal to do that. Nowadays it's a little less rare, but even back then it wasn't like crazily rare. It was just the fact that people wouldn't know because you're not labeling yourself as self-producing. So when you do label yourself, it comes off arrogant, basically. But I never saw it that way, really. 모든 멤버가 다 만들고 맞아. 있어. 그리고 이게 잘 되면 잘 된 거니까 거기에 대해서 부정을 할 필요는 없는 거죠. 그래서 저도 요즘엔 그거를 좀 고치려고 엄청 많이 했어요. 근 1년 동안. 왜냐면 이게 생각해보니까 너무 계속해서 이 낮은 스탠스를 유지하면은 이거 팬들에 대한 예의가 아니다 라는 생각도 들더라고요. 내 팬들은 거기에 대한 자부심이 너무 강한데 왜 내가 이거 괜히 낮추려고 하지? 그래서 막 으스대진 않지만 자신 있을 땐 자신 있다고 얘기하고 뭐 준비됐을 때는 나 준비됐다 얘기하고 그거 있습니다. That's a good way of doing it.
처음 곡 썼을 때가 기억이 나요 혹시? 연생이 되고 나서 중학생 때 멤버 원우의 아버지가 이제 노트북을 하나 I knew it. He's gonna 원우에게 bring the stupid 선물을 laptop. 줬어요. That's 연습할 때 our 써라. savior. 그러면서 이제 거기에 기본 어플 가라지 밴드가 있으니까 그걸 딱 Garbage band out 틀었는데 here. 신세계 Garage 이게 뭐야? band out here always. 그러니까 그리고 다른 애들보다 Is a starter, isn't it? 좀 더 눈에 익숙한 악기들이 몇 개가 있으니까 그 완전 체험판이잖아요. 근데 그걸로 어느 정도 구현이 된다고. So I think didn't Soyeon also use garage band? 어느 정도 구현이 입력할 수 있고. 그래서 그걸로 이제 띵가띵가 놀기 시작했죠. 왜냐면 연생 때는 할 수 있는 게 진짜 노래 연습과 춤 연습밖에 없기 때문에 노트북으로 음악을 만들고 있는 것도 뭔가 하나의 숨쉴 구멍 같은. I'm surprised they allow 근데 laptops. 참 몸에서 'Cause you can have phones and stuff. So 원도 저한테 엄청 많이 빌려줬었고 같이 작업도 One 많이 is so 했고 sweet. 멤버들도 I'll be like, no, it's my 해보자 laptop. 이러면서 연습이 새벽까지 넘게 끝났는데 숙소 들어가서 단칸방 진짜 1평 남짓한 그런데 막 대여섯 명 낑겨 들어가가지고 마이크도 노트북 마이크로 그냥 녹음하고 박수 소리가 필요한데 박수가 뭐가 없어. 그럼 직접 그냥 치고 막 그러면서 맨 처음 시작을 했어요. 그렇게 중3 때 재미를 들였고 이제 고등학교 1학년 때인가 2학년 때 범주 형을 처음 만났는데 원래는 보컬 레슨으로 만났어요. 제 노래를 한번 듣고 범주 형이 너는 노래 배우지 마 이렇게 된 거예요. 근데 보컬팀끼리 갔단 말이에요. 같이는 가야 되는데 배우지를 않으니까 그러면 형 이거 들으면 어떻게 찍어요? 이거 I love when he tells the story. 그러면서 이제 좀 미디에 완벽하게 조금 공부를 많이 하기 see, 시작했고 I thought he asked Bumzu how to produce, and then he used Wanwoo's laptop. But it's interesting. He already, because the story always came out to me as if he like asked so he could produce, and it was more like he didn't really like, he wasn't like naturally interested in it, more like he was like, okay, I can learn to produce or something, and asked Bumzu curiously. But now it's like the story feels even more meant to be in a very cheesy way, because he like found the app and naturally kind of it feels more natural. Like he naturally just wanted to learn it, and it was like meant to be. Like, I don't know how to word it. He just, yeah, like naturally found it and was already, part of him was somehow calling to it, like interested in it. 취미처럼 하고 있었어요. 근데 갑자기 어느 날 대표님이 I thought it was already like, he was already going like, okay, well, yes, I can produce, do some work. 일주일에 한 곡? 네, 또 그걸 했어요 또. 일주일에 한 곡은 1년에 몇 곡이야? 56? 48곡이 48? 공장이네. 52? 그때부터 이미 운명이 정해진 걸로. Yeah. 그래서 그렇게 들이다 보니 데모곡이 많이 쌓였고 갑자기 거기서 몇 개 픽하시더니 이걸로 가자. 잘 쓰니까. 그러면 처음 작업했던 곡이 Also, see how the I told you, like 17 wouldn't have existed. He found out WOOZI's interested, and he's like, great, now I don't have to make music or hire people to make music. Let's just make this kid do it. Like it's so evil. I don't care. I really hate Pledis, so I will call it out. Like, to see a kid and be like, okay, he's interested. It's less work for me to hire people to, or like get work from other producers that I would have to like pay and stuff. I could just have an idol who already I'm paying, because when they debut, they'll get paid and stuff. Like, I could just have him make it. So here's your homework on top of your schoolwork, on top of your practice, on top of your training for vocals, on top of you learning to dance from scratch. Let's have you produce songs, you 16-year-old boy. Sure, one song a week, which is a lot of work. Like SUGA said, that's a lot of work. So you're going to school, learning to dance from scratch. While your vocals already good, you still had to do some type of vocals. And then now you're producing. And you had to do the 17 TV. 그 언제? 뭐 완전 처음 만든 건 아니지만 일단 처음 들어가게 된 곡 자체도 세븐틴 곡이고. 세븐틴으로 시작해서 세븐틴으로 마무리를 하는 형태. Oh, that'd be so cute. 그렇게 되기를 원하고 있어요. 외부 작업에 대한 생각은 별로 없어요? 다른 아티스트들이랑 뭐 다른 뮤지션들이랑. Who does that? 이제 데뷔 이래로 몇 번 있었어요. 몇 개가 있는데 많진 않아요. 사실 이제 정말 친한 분들 하거나 정말 좋은 일에 들어갔을 때 하거나 이런 게 아닌 이상은 할 수가 없어요. 일단 Because 하는 거 it's 싫어하지만 17. 시간이 없어요. 정말 시간이 No 없어요. time, and plus it would sound like a 17 song. 집중을 어찌됐건 나는 메인으로 세븐틴을 계속 잡고 있어야 되는데 외부 작업까지 잡아버리면 오히려
이걸 놓을 수는 없고 당연히. 근데 이쪽에 좀 집중을 많이 해줘야 되는데 그게 안 되면 시너지가 안 나니까. 내가 외부 작업 나오면 들어온 거는 물론 뭐 재밌고 좋지만 내 곡이 아니기 때문에 이게 꼭 좋은 성적이 나야 될 것 같아요. 아, 있죠. He's like, well, if it's a 그쵸. flop, 그러니까 뭐 하나 it goes on 포기할 수가 me. 없는. 그렇죠. 근데 이렇게 둘이 콜라보를 해봐도 되게 재밌을 것 같아. 전 너무 좋죠. 나는 작업하는 거는 Please, 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 please. 운명, 뭐 형제 뭐 이런 거 너무 좋다. 네, 머릿속에 뭔가 형이랑 I could just see them doing like a really cool, like a, what's the song? What's Yoongi's song? August D. What's the song? Not Amigala. What's the other song? Is this what I'm thinking of? Kind of like this. Yeah, kind of like Life Goes On. Or like, yeah, like Snooze or Life Goes On. Like, or People Part 3. 있을 것 같은데 하는 것들이 몇 개가 생각이 나긴 하는데. 뭐 언제든지. 그리고 또 안 쓰는 트랙들을 좀 정리해서 또 주면 또 내가 쓸 수도 있고. 그쵸. 뭐 이게 되게 좋은 거예요. 사실 뭔가 콜라보를 합시다 이렇게 해서 하는 것보다 이게 좀 자연스럽게. This is more natural, yeah. 자, 우주공장의 제2공장장으로서 우지의 인생곡, 본인이 썼던 곡 중 인생곡 3개. Ooh. 3개만 딱 보고. 너무 어렵다. 우선 1번은 아주나이스인 것 같아요. 너무 많은 분들이 사랑해 주셨고 TV 아직까지도 틀면 나오잖아요. 네, 그러니까 Sick of this 요즘 song. 세상에서 Me sick of it, always 가지고 jamming when it's 있는 on. 남자 아이돌 그룹을 만나기가 쉽지가 않은데 그래도 그 곡 덕분에 That's 저는 actually really 있다고 true. 생각을 하고 That's 있어서 very true. I never thought about that. Because you'll always hear, like, G, Girl Generation, or like, what would be Twice's? They have so many. Like, I guess Cheer Up. Dang. After School, 50/50. Like, there's always a girl group song that's very universally known. The only boy group song to me that's like you hear it and you know it is 사랑했다, like Love Scenario. And I feel like Audrey Nice is up there too. Because even BTS, there's no one song. And I did think, I'm curious, do you think having one song, you're just, like, you hear it and you know it, is better? Or do you think, oh, I think I know this song? Like a few songs where it's like, oh, I think I know this one. Do you think that's better? Or do you think, oh, I know, like, you hear that one, dunk, and you're like, 사랑하다, like, Love Scenario. Like, would you rather that, or would you rather be like, DNA, like you have to hear it for a few seconds? Because I actually think because it's not a one-hit wonder, because there are other icon songs like Rhythm Tall and stuff where it takes a second but they'll know it. So it's not like icon don't have other songs that are known, but they have one huge one. And I kind of think that's cemented, because that's always going to be, like, you're always going to be known. But if it's like EXO, Growl and stuff, like, yeah, it's known, but I still feel like the Love Scenario is more known. Even if EXO is a bigger group, everyone knows Love Scenario. And I feel like Aju Nice is that for 17. I think Aju Nice is up there with Love Scenario personally. So I think that's actually really cool. 그 곡이 일단 인생곡 중에 하나. 그리고 좋아하는 곡은 소나기라는 곡 좋아하는 거. Oh, we just meant any songs. I thought he meant. I watched this on Patreon. I thought we were only doing 아이오아이 their songs. 친구들에게 줬던 소나기라는 곡. 그 곡도 이제 많은 분들이 너무 I've never heard the song actually until WOOZI sang it. 좋아하고. 히트곡 많네. 마지막. 네. 그러면은 이전 곡 2개 했으니까 저는 손오공 고르겠습니다. 소금 좋아요. Oh, he doesn't say FML. 진짜 잘 됐으면 좋겠기 때문에. Got me 했었고. 9년 차예요. 네. 그래서 우리가 데뷔를 하고 2년 뒤 나왔나? 저희 데뷔했을 때 I Need You 마지막 주 하시고
때는 8주, 9주 활동 막 이렇게 했었거든요. 지금은 점점 줄어드는 추세잖아. 맞아요. It's like 2 하고 weeks. 이제 네. 다른 프로모션 하고 이런 건데. 아 근데 지금이 벌써 9년 차면 유닛이나 아니면 솔로 앨범 See how it's like less weeks, yet it feels like promotions are longer. 사실 멤버들 Like it feels like 전원이 not 다 longer. It 이렇게 feels like promotions are 워낙 harder, 세븐틴이 메인으로 which is weird. 좀 생각을 하고 있다 보니까 멤버 전체 스탠스가 좀 그래요. 세븐틴을 무조건 1번으로 생각을 하고 Yeah, like no one, 본인 the 거는 group is 2번 really doing much 당연히 else 생각을 besides a 모두가 few 하고 like 있어서 musicals and 그런지 stuff. 딱히 막 생각을 할 겨를이 없을 뿐더러 하지도 않았던 것 같아요. 근데 저는 처음 믹스테이프 10개짜리 믹스테이프를 냈던 게 2016년이었거든요. 나는 그때 그걸 냈던 걸 통해 Well, sad 가지고 bop, 내가 though. 어떠한 걸 하고 싶다라는 욕구를 좀 많이 날려보낼 수 있게 됐어요. 저 딱 한 번 해본 적 있거든요. 개인 음원 믹스테이프처럼 뮤비까지 해서 발표한 게 딱 하나 있었는데 그거 할 때 진짜 많이 어려웠어요. 그러니까 어떤 작업을 하는데 팀 걸 할 때는 판가름이 딱 나요. 이거 안 돼, 이거 돼. 이거 확신이 서는데 Because you know the members' voices and stuff. 반대로 내가 진짜 You know 뭘 what suits 하고 싶지? everybody. 가수 우지. 그러니까 한 명이라고 생각했을 때 무슨 음악을 하는 사람이지? 와 진짜 어렵더라고요. 어렵죠. 너무 쉽지 않았어요. 게임 안 하죠. 네, 안 해요. 뭐 취미도 별로 없죠. 뭐 TV 잘 안 보죠. 왜 그런지 알아요? 음악 만드는 게 더 재밌어. No, why is he lie? Why is he lie? Why you lie? Why you lie? Woozy, you work out. You like doing sports. You love movies like the Avengers and stuff. He does watch shows. He's mentioned it. He lies straight to Suga's face. Suga see through the lies. Obviously his hobbies probably changed a little bit, but currently he does enjoy still working out in sports and stuff. So it's not like, I guess I feel like idols classify hobbies as something different, but I feel like a hobby is something that kind of makes you happy outside of your work. His work is music, so what makes him happy outside of the work would be sports and working out. It doesn't mean you do it every day. It just means something you do consistently to some degree that you enjoy. And I feel like he does have hobbies. TV 잘 안 보죠. 왜 그런지 알아요? 음악 만드는 게 더 재밌어요. 아, 게임 왜? 이런 생각이 많이 든단 말이에요. 게임이 음악 만드는 것보다 재미가 없으니까 안 하는. 비슷한 바람. 큰일 났다 진짜 어떡하냐. 진짜 오늘 둘중하면 쓰러질 수도 있어. Oh my god, they're the 야, same. 시가의 타임머신 That was 코너에서 creepy. 우주 씨가 내가 만약에 They even, like, 떠난다면 laugh the same. 언제로 가보고 싶으세요? 저는 아무리 생각해도 그냥 여기 남고 싶을 것 같아요. 저 현재가 훨씬 더 중요해요. 그런 마음이 있어요. 그냥 현재를 가장 소중하게 생각하자. 이거 똑똑한 생각이에요. 이게 있어요. 단면적으로만 봐도 과거로 돌아가서 후회하는 행동들을 고친다는데 뭐 그렇지. 그리고 미래로 갔을 때 But I don't think you always have to fix the actions. I think you can also just go back and relive it or something. Interesting that his mind goes to that, because was it Hoshi or Yeonjun? Someone was like, I want to go back to relive a moment in a happy manner, like go back to a time of happiness. I think it was like middle school or something. I thought that was an interesting, that says a lot about how you think of things. So WOOZI thinks of it pessimistically. Like he's thinking automatically, if I go back in time, I have to fix something. Like that's where his mind instantly went. Like I have to fix it, but I don't want to fix anything. But you could also just go back in time and relive something, like a happy moment. Like go back to when you got first place at a show or something, and relive that moment. It doesn't always mean you have to like go back and fix it. So like if I went back in time to a happy moment, I'd go back to like a concert or something, like a moment to just relive in a happy way and remember that moment. 알아봤자 뭐가 그렇게 좋을까? 그냥 지금 I don't really want to go in the future either, so. 사는 게 좋지 않을까? 아무튼 슈다와 함께하는 소중한 지금 우지라는 사람이 가지고 있는 꿈이라는 게 있어요. 너무 거창한 꿈을 하나 가지고 있어요. 그냥 캐럿들이랑 세븐틴이랑 이렇게 함께 있는 이 소중한 현재가 부디 오래 갈 수 있는, 최대한 오래 갔으면 좋겠다 라는 생각 하나 가지고 있어요. 그거 되게 똑똑한 생각이에요. 저희가 올해 10주년이거든요. 6월이면 10주년인데 예전에 이제 제가 처음 데뷔했을 때 선배들한테 그런 얘기 들었어요. 아이돌 수명 7년이라고.
계약갱이 7년이니까. 맞아요. 그때부터는 이제 각자 방향대로 갈 수밖에 없어요. 솔로를 하고 싶어. 연기를 하고 싶어. That's so odd because there's so many second gen groups who remained a group while doing solo things. So it always was weird to me when people said that, when that was like a rumor thing, because Super Junior remained a group despite doing solo and acting. Girls' Generation remained a group. SHINee remained a group. These group, I guess these are all SM artists. So maybe I'm just thinking of SM. Maybe it's just SM because I guess like 21, Big Bang, like, I mean, Big Bang is still a group technically, but like they haven't had an album in like 80 years. So, but like, I guess it is just SM. Is SM special? Because all their groups are still a group, except FX. Poor FX. I don't know why. Well, I know why currently, but like back then, I don't know why. Like why they. I'm so curious about FX. I need to know 결코 that. 팀이 깨질 수는 없어요. 그리고 팀보다 더 나은 개인이 있을 수 없어요. 맞아요. 그렇기 때문에 지금 하고 있는 생각은 정말 저희도 맨날 하는 소리거든요. 그리고 어쩔 수 없이 물리적으로 캐럿분들과 떨어져 있을 시간이 분명히 올 거란 말이에요. 당연하죠. 저는 그건 They're playing my favorite 우리가 song. They're playing Heartbeat. I thought they said Heartbeat doesn't exist. BTS always forget about Heartbeat. 정말 저희도 맨날 하는 소리거든요. 그리고 어쩔 수 없이 물리적으로 Thank you to the 캐럿분들과 떨어져 editor 있을 시간이 of the 분명히 올 show. 거란 말이에요. 당연하죠. 저는 그건 믿고 있어요. 우리가 그 시간, 2년이라는 시간을 함께 하지 못하더라도 그분은 남아있을 거예요. 그러면 반대로 이야기하면 가수도 그 자리에 남아있어야 되거든요. 똑같이 남아있어요. 7명, 13명. 20. 팬분들도 그 자리에 남아있어요. 한참만 있다가 박스가 빡 들어오면 제가 어디서 후다닥 다 튀어나와가지고 그래 내가 좋아하는 내가 이거였지. Yes. 그래 이거야. 달려방탄했어. 이야 그래 이거지. 내가 현실이 바빠가지고 내가 일에 치여가지고 방탄 못 봤지만 그렇지 이거지. 금방 온다고 생각합니다. 세븐틴도 캐럿들이 다 그렇게 지켜보고 있을 거예요. I feel like Super is gonna be like the run BTS. But actually, I still think it's Fearless. Fearless is like that subtitle track that's like 뭐 오늘 어땠어요? 괜찮 재밌었어요? that's the bop. 다음에 보면 이제 말을 놓을 것 같아요. 원래는 진짜 촬영 전에 한번 꼭 뵈려고 했는데 진짜 도저히 시간이 안 나더라고요. They said they did meet, or did he mean like directly? 아 형 진짜 열심히 하시더라고요. 너 Oh, 틀고 I really wish I was at that concert. I'm so angry. 내가 틀고 가서 오시더라고요. 아무튼 뭐 오늘 너무 즐거웠다고 하니까 우리 우아해 하면서 끝내볼까요? 아이돌 I'll cry. 우아해. Oh my god! 슈치타 Don't look at me. I'm sobbing. 뭐라고 이거 뭐야? 우아해가 뭐예요? 우아해 우지가 좋아해 줄임말이에요. 그래서 우아해. He's cringe. 포즈 한번 해주시면 안 돼? 나인 척. 썸네일로 쓰면. 우아해. 누군지 맞춰보기. 아 야, 이거 너도- 뭐 있지? 형도 하나 만드세요. 달콤해. 이렇게. 슈를 써요. 좋아해. 슈를. Sure. 슈. Well, that sounds. It sounds like a Shua from 17. So. 슈를 써보자. 슈를. 슈. 슈가의 발견. Sure. 아, 잘 어울려서 문제. Sure. It just ends with him cursing. No, I think it's just because it's people younger than him. I'm so intrigued by it. It's not that I don't think he respects Hoshi or that he doesn't respect Taehyun or Yeonjun. I just think it's really interesting though. WOOZI is the same age as Hoshi, and he's also a junior Hube, just like Hoshi and just like Yeonjun and Taehyun. But WOOZI, it's almost like, I don't know how to word this because it sounds like I'm saying he doesn't respect the others. I think he just respects WOOZI more because he talked to him so directly. He wasn't like, aw, over him. Like, he wasn't like, oh, you're so cute. Which is funny because I think WOOZI is seen as very cute. You know, he's very tiny. He has a very cute face, very soft features. He's a very cute person. He's like, Suga's also very cute, very soft.
I guess it's because WOOZI also is because he wasn't guying over Taehyun as much as he was with Yeonjun either. So I guess he adapts to that person's aura, and Hoshi and Yeonjun were like, you know, like, oh my god, like they were like so nervous around him, while Taehyun and WOOZI are a bit more like chill. They're not as. But WOOZI was cute sometimes. I guess he did call him cute before, so he still saw WOOZI as cute, but he almost just like, wow, WOOZI's younger than Taehyung. That's weird. Because I was like, oh, well, he's still like, you know. But I was like, wait, WOOZI's only a year older than Jungkook. Oh my god, that's so weird. It's similar to how Chenla is the same age as Bangyu. And Ian is the same age as Heesung. Like, it's very weird. Okay, sometimes like it's like when you're watching one group, you see the hierarchy and the dynamics, but you forget there's another group that's like different, because WOOZI's one of the older members of 17, but he would be a maknae in BTS. I'm disgusted. Oh my god, that's so jarring. Anyways, I guess he just sees him. They're also both producers. So while his style may be that he doesn't respect Hoshi, Taehyun, and Yeonjun, it's just that he understands WOOZI more and they have the same mind, basically. But yeah, that was so beautiful, so interesting. We spent an hour on it. No one's shocked by this. It's meant to be. That's how it's supposed to be. This is BTS and 17, my two favorite groups. So of course I'm going to naturally just talk about them forever. So I'll see you guys in the next video. Bye.